Воу, какие люди! Спустя неделю, блин. Наконец-таки соизволил я продолжить вот вообще сноровку потерял. Разговаривать разучился. Почти неделю отсутствовал, и теперь мы наконец-то мы продолжаем проходить Disco Elysium. Блин. Некогда. Взрослая жизнь, такой отстой. Вообще некогда часик поиграть в день. То одно, то другое. Я уже забыл, где мы, блин, находимся. Так. Ну у нас, походу, конец дня, да, тут был? Конец дня, потому что, в принципе, уже делать нечего. Уже вечер. Что я могу сделать? Проверьте, как продвигается проект после того, как рейверы обосновались. Надо передать им, чтобы они обосновались там. Координация, блин. Мне нужна координация, мне нужна... Что-то там еще внушение или что? Чтобы этих напугать. Или авторитет, не помню. О чем мне вспоминать-то? Тут должно быть написано. В смысле, Гэри где-то тут уже? То есть я могу его найти? Или нет? Нет, сейчас недоступно. Типа написано. Андрей, логика. А мне надо логику прокачать? Логика вообще неплохая. Надо ее, блин, прокачать, получается. Ну ладно, я думаю, можно на сегодня лечь спать, а продолжить завтра уже вместе с моим дорогим другом. Да, и где мой пистолет, кстати говоря? Да, пистолет я так и не нашел. Наверное, можно ложиться спать, я думаю. Ну ладно, да, что-то не успели сегодня, успеем завтра. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. But it's yours. You've earned it. Отправиться спать. It's not easy, but your bones are so tired from what feel like weeks of work on the case. You have to try. After what feels like hours, you feel you might be sleeping. Бывает такое, да? Thoughts, baby. A million little lights in the dark. Thoughts, You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names.
All that laughter and screaming and scheming around. Recorded in you forever on Faraday. Крутится, крутится. Скажи, я сплю? No, you're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash, the bang, the endless learning experience. Она крутится впустую. Не знаю, она крутится в вечности. Не знаю, блин, не то чтобы я не то чтобы вижу какую-то разницу в этих репликах. Ну, то есть, не то чтобы, точнее говоря, я хотел бы ответить что-либо из этого. Она крутится впустую. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Что это? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Цвета, голоса. All stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Типа пессимистичные и оптимистичные реплики, да, есть? Именно, я движущая сила мира. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? For the working class. Шо? For the money, baby. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth.
черту политику. Такими темпами я никогда не высплюсь. Are you sure? You could be closing the door on a brilliant and special future for yourself. Да, уверен. Я очень скучный, аполитичный и хочу спать. Did you hear that? He's renouncing politics. He's strictly business now. Just another thoughtless vessel, ploughing the grey seas of every day. Обидно. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. The door is closed. Постучать еще раз очень громко. Still nothing. 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 Уйти. Блин. Хер знает, может, сделали какой-то прикол. Постучишь много раз и откроется. Доброе утро, Ким. Так. Что у нас здесь есть? Что мы можем сделать? Можем побеседовать еще раз с этими типами, потому что мы знаем кое-что, но мы не знаем всего, чего нам хотелось узнать. Потому что мы не знаем, из какого орудия была эта пуля. А это бы хотелось узнать. Мне нужно прокачать координацию. Во-первых, вкачаем вот это и вкачаем координацию. Давай. У меня всего 3 очка. Кстати, когда вот это вкачается? Сейчас 47, 3 часа, сейчас 46. Так. Пуля. Мы можем еще раз попробовать это. The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Давай еще раз попытаемся определить, с какого оружия был произведен выстрел. Это очень важно. У меня высокие шансы. A rifle, Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Модель.
The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theatre of the anti-centennial revolution 50 years ago. Incidentally, you have just such a rifle with you, the dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial area. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Кто-то до сих пор производит эти винтовки? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Кто использует Бель-Маграф в наши дни? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. What are you thinking? Bullet? Кажется, я знаю, откуда это. Okay. And? Выстрел, возможно, был произведен из винтовки Бель-Маграф. An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez or anywhere in Ravachol, really. Почему? Sure, there's some arms trafficking, but the laws prohibiting the use of breech loaders we inherited from the monarchy have been effective, from what I've seen. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Что к лучшему? Быть застреленным? Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. But back to the investigation. Похоже, мы охотимся за любителем антиквариата. Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Next step, finding the gun itself. Окей. Так. Это, получается, выполнили. Найти рабочее оружие, которое стреляет пулями калибра 4,46. Кого его можно найти? Можно еще позвонить вот этой Алисе. Давай позвоним ей. Чё откладывать? Стоп, погоди, чё тут третесь? Кто это? Кто? That's one brutal motor carriage. Ссаный... Блин, я не могу говорить это на Твиче. Давай звать его Петр. Он будет... ну, типа, как будто бы это... как будто бы это просто ничего плохого там не написано. Но ссаный Петр тоже плохо звучит.
If I were a real skull now, Нахуй мир. I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Кто вы такие? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Да у тебя на куртке написано, что ты... Точнее, не у тебя, а у твоего другана. Что ты Петр. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. Кто такие черепа? You don't know? What kind of cop are you? Я так рад, что ты спросил. The question was rhetorical. The skulls are the most vicious gang of the Besmertne. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. Невербальным. If a skull spots you, he will pull out his dagger and stab you without saying a word. The lieutenant's voice is as calm as usual, a testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his firearm. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them loitering around the brightly painted bottom-lighted vehicles. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. No, they really aren't. It's porno tuning. Say no to the porno. Вам что-нибудь... Вы что-нибудь знаете об убийстве, которое здесь произошло? Murder? На заднем дворе танцев в тряпье повесили человека. Yeah, sure. We'll gladly tell you everything we know about it. It was a man. Also, he was hanged. Не выводи меня, я закон. He was hanged from a tree. Yeah, I mean, duh. These punks don't know anything. Let's just move along. Hey, stop right there. How does one know anything? Что это значит? Fucking philosophy, man. You can do aggressive shit with philosophy. Justify shit. Синди Череп, знаете такую парня? Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. By the way, if you see Cindy, give her our regards. The lieutenant on your left is unusually lenient toward them.
Я вижу, вы увлекаетесь анодной танцевальной музыкой, детишки. Так? Oh man, yeah. We're not fucking kids, man. Be wary of the abyss. Почему? Probably because of how non-verbal their mode of operation is going to be. It's a threat. Не ебите мне мозги, детишки. Я из плохих полицейских. Whoa. Come on, man. We're just talking here. Just words. Nothing wrong with that. Yeah, no need to throw your authority in our faces. You want to talk? Let's talk, boys. Ask them. Почему в Мартинезе больше нет черепов? The Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. У меня улетает куда-то экран. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. Yeah, we are. Что-то я совсем запутался. Так вы из черепов или нет? We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we get our name out there, we'll have a chance to join them. Из чего вы решили, что они вас возьмут? Because we can be just as psycho and vicious. You'll see. But in a non-threatening and definitely legal way. We'll fuck the system from the inside later. Just be cool now. The damage will be tenfold. Right on, fuck. So what's happening now? Ладно, хватит тогда об этих черепах. Mm-hmm. Что у вас за куртки вообще? What about them? Почему у тебя на куртке написано «Ссаный Пётр»? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Чего? Чего, блядь? Also, you've got to Обожаю admit, этот мем. it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Чего? What I mean by this is, we are all pissed, and that the world is inherently meaningless. Да. Интересная философия. А почему у тебя на куртке написано «Нахуй мир»? Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching it. I'm wondering if the poetics come with the jacket, or are they derived from something else entirely? To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though... Это кошмарная метафора. You get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Слушай, а мне нравится эта логика. Это звучит красиво. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious.
Sticking your dick into the void. Как поэтично. Is it a coincidence that here we have 2 badass jackets and 2 badass cops? О, давай обуем их на куртке. Ты будешь Петр, а я буду этот, надевший пустоту на член. Слушай, Ким. Yes? Что скажешь про куртки? Leather jackets adorned with immature writing? The ideology they convey helps the boys justify poor choices in life and fashion. I'm not a fan. Почему ты всегда такой зануда, когда нам встречаются удивительные возможности? What are you implying? Какую бы ты носил? I'm not sure I understand you, detective. Что тебе больше подходит? Ссаный Петр или нахуй мир? Neither. Ну ладно тебе, Ким, это же просто мысленный эксперимент. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Замечательно, потому что мне как раз больше подходит нахуй мир. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. That's an origin story for a dynamic duo right there. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Ну давай попробуем. Облажаемся, не так важно. Попросить куртки для себя и для лейтенанта. Равные шансы, ну чуть меньше, чем 50 на 50. These guys aren't scary. You're not scary. I have nothing to work with here. It's either begging or bullying, or both. Just ask them, maybe. Господа, мне нужны ваши куртки. Why? Да вы гляньте на мои тряпки. Yeah, like he said, total shit. What about it? Моя одежда наводит на меня тоску. Мне бы что-то повеселее. The lieutenant looks down at his bomber jacket and shrugs, obviously content with his uniform. Блин, опять, пожалуйста, или нахер, не заслужил я крутой куртки, я полный отстой. Что за две, блин, жалкие реплики? Либо клянчить, либо говорить, ну, блин, не надо, блин, вот это вот. Такой. Ну, пожалуйста. Fine. Воу! Fuck it. Нет, Here. мне не нужен это Take it. Киму, это Киму. I can't handle this sad shit. Значит, этот чувак, он на удивление на клянчение отреагировал, а другой, значит, на запугивание отреагировал бы. Но я не запугал. Ну, я не хочу носить куртку с ссаный Петр. It's true. He simply can't. It's called empathy. Что я мог сказать там, чтобы... Там не было каких-то крутых реплик, типа. По полицейскому делу надо было сказать. Wow. I did not see that coming. You better wear that jacket with Ну, что-то pride. не очень хочу. Fuck that. You're not getting mine. My dad's a lawyer in La Delta. He'll have your badge. No, he won't.
The lieutenant is lightly amused by the situation. Погоди-ка, мироёб, у тебя богатый папаша? No. He's like a volunteer lawyer. A total bitch. Да. Cites law and does dishes. You know what, Cop? Fuck you. That's not what this is about. You're not getting my jacket. Fuck him. We don't need his rich dad jacket В anyway. смысле, я хочу его куртку, а не того, блин, типа. Блин, ну нахер, не нужна нам вторая. Ты говорил, что ссаный Петр тебе больше по душе, так что я достал тебе эту куртку. I'm not wearing that jacket. Ну разве ты не хочешь подчеркнуть свою индивидуальность? I already am expressing my individuality. Ну все равно хорошо, что она у нас есть. На всякий случай. The need will not arise. Look at this cute shit. How can we become skulls if you go around fraternizing with cops? Let's get the fuck out of here before anyone sees us. Fuck. I'm sorry, man. I just don't like confrontations, that's all. Блин, жалко, что у них такие характеры, а не наоборот. Чё эта куртка дает-то хоть? +1 драма, -1 авторитет. Так. Ну что, мы будем звонить Алисе? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater Вот это вот, gauge. к чему вот эти две штуки, непонятно. Просто так? Провести пальцами по рычагам. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. Your fingers waste no time closing around the handle. Clutch disengaged. Release the handle. Clutch drops. Right foot yearns for the familiar touch of the accelerator pedal. You have synced with the machine's mechanical circulation. Я знаю, как работает эта машина. You feel an uninterrupted connection to the mechanics. Да ты управлял ей уже, мы это выяснили. Стоп, а это значит, что я и управлять такой штукой умею? After a while, you realize silence is your only answer. Do what you will with it. Ладно, отпустим. Of course it's only in your head. Of course it is. But it almost feels as if the clutch handle is gently squeezing back. Как ты моя хорошая. The smell of freshly treated leather, the lack of dirt and dust on the dashboard, and a neat little brush in the cup holder, all seem to be whispering. I'm good, cherished and cared for, in the hands of a tending owner. Где ты была, детка? At the bottom of the sea. Блин. Ну вот, я расстроился. Что? А, типа... Его машина. So strange. The machine is not on the bottom of the sea at all. It's right in front of you, well kept. Why did it say that? Because it's lonely, just like you. Seaweed and strange fish around it, limpets clinging to the carcass, the sound of the streets above. This is clearly feverish nonsense. Let's rationalize it away. Grab the radio or tools or do something normal. Ладно, отпускаем. The handle is pulled back. Somewhere deep inside the drivetrain, the disc is mated to the flywheel again. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Постучать по датчику предварительного нагрева топлива. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled
heat. No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They are also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Ладно, берем рацию. This is Precinct 57. How may I assist you? Ты что-нибудь узнала о владельце бронированных ботинок? Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? Позже это когда? Ладно, пока ничего. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of Позже steering когда, levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Позвоним после полудня. На крышу мы еще не попали даже. Не поняли, как попадать. Что еще мы можем сделать? Куно бесполезный. Так. Идти что ли к этим? Ну смотрите, какие у нас есть. Купите треники. Ну блин, тут нужна высокая эмпатия. Особый борщ пока не знаю, блин, у кого узнавать про него. 2 подписи. Ну, можно вот по этому делу пройтись. Тут не знаю, где найти вход. Не знаю, пока что тоже. Это, скорее всего, у тех чуваков, которые клуб хотят открыть. Можно поговорить с Титом Харди, да, по поводу, кстати, оружия. Короче, либо идем к рейверам. Либо к Титу Харди. Либо подписи для Эврара. Давай поговорим с этими типами. It's you again. What is it? Авторитет. Я нашел человека, который видел повешение свидетеля. Точнее, я нашел человека, который видел повешение свидетеля. A witness? You ain't got shit. The locals would never come to you with this. That's just tactics, Titus. Next, he's gonna tell you one of us already rolled on the others, and is in witness protection. Мой свидетель не местный. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? This goes without saying, but nonetheless, don't give out his name. Выдать его имя и адрес, конечно, офигеть. Неважно, кто он. It's like you said, Al. Copper's coming up with this on the spot. There is no witness. I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. Tell us, Copper, what wacky claims did he make?
свидетель видел двух людей ареопатического происхождения. Свидетель видел двух людей ареопатического происхождения и одного мискийца. Ареопагитского. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo, and Elaine were there too. I already told you. We were all there. А также свидетель сказал, что его повесили очень тихо, не было ни криков, ни другого шума. It's you assholes that feel the need to go around like a fucking brass band. The Hardy Boys are dead silent. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policeman? Свидетель сказал, что сцена выглядела как сюрреалистичный спектакль. Я что-то не помню этого. That means absolutely nothing to me. Sounds like some made-up horse shit. It means the whole scene was long and drawn out, like it was from a film. What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Shanky. It's Shanky, right? I thought there's something wrong about the lynching story. Now I know there was. You don't know shit. I know you are lying, Shanky. Ладно. Great witness. А еще я нашел пулю в голове повешенного. A bullet, you say? That's mighty curious. Indeed, mighty. How did it get there? Well, there are so many bullets in the world, and so many heads. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one of them heads. It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Sire, it would be an event most dramatic if you were to produce the bullet and dangle it before their very eyes. Спрашиваю еще раз, почему вот это было в голове жертвы? Wow. He's got it in a real evidence bag and all. Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Думаю, повешение — это способ покрыть то, что вы его застрелили. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid, and his brain grew around the bullet. Around the bullet, man. That's a good one. All the goofing around is to avoid lying. It's a technique. Вы в него стреляли? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Капец, конечно, вообще. Типа беспредел какой-то. По сути, если они признают, что они его убили, то, ну, блядь, всех в эту... Всех под суд, короче. Не знаю. Всех на допрос по одному в полицию. Ну, тут мы не можем их задержать. Вот в чем проблема. Они могут что-то хотят тут творить, потому что мы не можем их даже задержать.
Ну не переживай, рано или поздно мы в этом разберемся. Never been worried in my life, lawman. It's not like you blew it wide open, but there's a little crack in there somewhere. Слушай, 58%, уже больше половины, ну как, в смысле, больше, чем 50% шансы на то, что мы его сможем поставить на место. Попробуем еще раз. Если что, в крайнем случае можно будет прокачать авторитет и еще раз попробовать. This time it's going to work. You already ruled out the first bad option that didn't. Я один не даю этому городу скатиться в преисподнюю, а вы только мешаете. And what exactly is it you've been doing that's so goddamn special? Shitting yourself in front of us. Going around, harassing kids on the street. Kids who've done nothing wrong. All the while talking racist shit. Don't think we aren't watching, fascia. People here trust us. We're getting complaints. Ничего я расистского не говорил. Только если разве что когда притворялся. Не говорил я, я не читал эту реплику, я сказал от себя, но не говорил я ничего расистского. Of course you have. You've been calling people Kip left and right, inciting race violence in my town. Kylie said they've been trying to set up a race rally, whatever the fuck that means, trying to get the Kips out of Revershaw before the economy goes to shit. Я не расист, посмотри на моего напарника. He's not racist, and there is no rally. There is no Carly either. It's a joke. Let's move on or get some air. What happened? You got your ass handed to you. You should have made the gun work. How are you gonna get out of this now? Какой нахер пистолет, блядь? Мне надо было застрелиться, что ли? Я пойду. Надо авторитет прокачивать. Ким. Нас, блин, это опять опустили. Где найти винтовку? Где вообще можно найти винтовку, блин? Вот что-то новенькое. Поступь нечеловеческая. Там, может, фазмит? Нет, ты же знаешь, это всего лишь собака. Каждый день появляются какие-то новые вещи, на которые можно обратить внимание. Поэтому, блин, по логике надо в новый день обойти заново все места. Может быть, появятся какие-то новые персонажи или новые реплики или что-то еще новое. Закрыто, да? Могло быть открыто, хер его знает. Вообще, что так темно? Еще слишком рано. Ловушку, блин, не знаю, есть ли смысл ее проверять, эту ловушку.
Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Ну что, если мне не хочется? Ладно, наклонимся. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. We are not here to cause any trouble, madame. В самую точку. Мы полицейские. Мы не создаем проблемы, мы их решаем. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Погодите, я бывал здесь раньше? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another, locked himself in that woodshed over there. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place, somewhere more quiet. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Ну и о каком дурном предзнаменовании идет речь? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным предзнаменованием? Maybe they are afraid. Почему? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Расскажите о себе. Аня, давай, может, мы сможем здесь жить, а не за отель платить по 20 этих монет в день. У меня 34 всего лишь. Где здесь можно остановиться? Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. О. И сколько просите? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Блин, надо было вчера еще с ним поговорить. 20 этих просрал монет. Погодите, вы дадите мне в ней пожить просто так? No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Есть один парень, Гард. Мне приходится ему платить каждый день, просто чтобы не околеть на улице. That's exactly how they get ya. That's why we built our own cinder block houses on the seaside. So we don't have to give money to those crooks. We might not look like much, but they are ours. Погодите, а почему ей никто не пользуется? My kids grew up and left like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment.
It's easier and cheaper to keep warm. Еще раз уточню, я могу просто взять и занять комнату? Aye. The room is pretty bare bones, but it's got a bed and roof over it. That's more than some folks have around here. Ну, вот это вот, наверное, расистское какое-то фашистское высказывание, да, типа? Мне много не нужно, так что ваша комната, думаю, подойдет. An uncomplicated man. I take it that means you're interested. У вас новый постоялец. Don't make an old woman regret opening her house to the place. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Окей. Я нашел вот эту куртку, но она грязная. Не могли бы вы выстирать ее для меня? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? I could use a breather before another rainy day begins. Да, я подожду. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you'll have an easier life in your hands. Расскажите о себе, кто вы? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Лейтенант дважды ефрейтор Гарье де Буа. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Блин, мне не хочется ее... Это, подпись. Это ее подпись нужна, блин. Подпись, чтобы, блин, снесли. Точнее, нет. Их дома не снесут, но тут все застроят, и она будет жить в еще более худших условиях. Меня попросили получить вашу подпись, кстати говоря. Eh? What's this about? Come now, I can't read all this scribble. Tell me what it says. Эврар хочет построить на части деревенской территории молодежный центр. Huh. I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street. The best part. The part we need to get out of our houses. Have you asked Lillian about this? I won't even consider signing till I know she's on board. Справедливо. Ну, до свидания, мне пора. Так, а что за курточка? Это не та. +1 болевой порог, +1 сумрак, -1 драма. Сумрак мне... где-то он... Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. Я передумал, я хочу, чтобы ты подписала документы. Everett and his plan for the village. I guess it does sound nice enough.
Вот, возьми мою ручку. He has a pen in everything. Here you go. Погоди, почему ты это подписала? I shouldn't have. Нет. Я изучил эти документы, и нет, не нужно было. Yes, well, I looked at it and thought I should. Because it says youth centre, and I have my own children. I am, of course, just a stupid poor person, so what do I know? Ой, ну чё вот это вот, блядь, вот это вот типичное женское. Ты ей одно, она в своих, блядь, ее комплексы говорят в ней вот это вот. Да, а я вот тупая, да, вот. Living with the construction noise is going to be Куда же мне знать, блин? Ты же это хотел сказать? Да, нет, я хотел сказать не это. Sure, but it's temporary and for a good cause, and Ну, то есть I need to give the children something else to все-таки do. просто сделала выбор в том, что потом это будет все-таки на благо. В смысле? They're cute and small now, but they're growing up fast. Too fast. I had my first drink when I was 11 because I was so bored. Anyway, you'll have to get Isabel to sign it too. I saw the signatories. She won't if it's a bad idea. She's a much tougher nut to crack. Sound logic. Division of labor. She leaves the skepticism to the skeptic. Вот, я знал, что это будет мне плюсиком здесь. Но все равно шансы очень низкие. Мне надо внушение прокачивать, видимо. Ладно, ладно, увидимся. Так. Слушайте, я поговорил с ней, она подписала. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Я получил подпись Лильен. Теперь вы подпишете? Lillian should let her sword make her decisions. The girl just doesn't have the head for it. Either way, I won't sign. По сути, ну вы обещали. You need to check your facts, officer. I said no such thing. True. She only said she wouldn't even consider signing before Lillian. Так это была проверка? Lillian's not the only one who's too trusting. Я могу подделать твою подпись, бабуль. She wanted to see if you would do it, and if she would. Что вы имеете против профсоюза? I've seen it all before. You think they've got our interests at heart? Rich men are always selling poor men promises they never plan to keep. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. That's the way it goes. So, no, I don't trust the fat man, and neither should you. Ну, она не такая глупая, слушай. Внушение. Гарри хорошее имя, доверяет постояльцу. Но все равно шансы низкие, видимо, надо внушение прокачивать. А что есть дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Почему она заброшена? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity.
It used to be such a nice church. А что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Так что это, квартиры или электростанция? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Еще что-нибудь примечательное? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Это все? На побережье должно быть что-то еще. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. Кстати, у меня же теперь новая монтировка. Я, может, смогу открыть теперь. And now you know everything there is to know about this coast. Что находится в этой рыбацкой деревне? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Как это? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Но что-то же здесь должно быть, скажите. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Язва? Что это? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses, shacks as far as the eye can see. Что случилось с госпиталем? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Кто еще живет в этой деревне? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they're away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Я уже встречался с Лильеной и ее дочерью. Lillian is tough. Tougher than the men here, at least. If it wasn't for her and the kids, this place wouldn't have a spark of life left. Но я пока не видел никаких алкашей. Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Да, это место просто вызывающе бедное. The lack of wealth is the one thing we've got in abundance. Riddles fits with the general ambiance here. Aye. Sometimes it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Я тоже потерялся. Oh, it seems to be a common theme these days.
я как раз на пути к тому, чтобы снова найти себя. Isn't that what people always think when they are lost? Something I can do for you to find your way, officer? Не знаю. А можно здесь на чем-нибудь подзаработать? Here? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Ладно. She nods, rinsing another piece of cloth. Окей, до свидания. Mazovian Socioeconomics. 0.000% of communism has been built. Evil, child-murdering billionaires still rule the world with a shit-eating grin. All he has managed to do is make himself sad. He is starting to suspect Krasmazov fucked him over personally with his socio-economic theory. It has, however, made him into a very smart boy with something like a university degree in truth. Instead of building communism, he now builds a precise model of this grotesque, duplicitous world. О чем это? Левые варианты ответов дают. Левые, это в смысле какие? Коммунистические или социалистические? Дают плюс 4 очка опыта. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangement. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Call the Mama Dakwa. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the call du Mama Dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. Wow, восприятие плюс 3. Энциклопедия минус 1. Половицы скрипят у тебя под ногами. Хитроумная установка, испускающая приятное тепло, тихо гудит. Старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдении за птицами, альманах 1939 года. Из окна видны волны, море, церковь. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Побриться — это правильное решение? How would you know? You haven't even seen your face. Go take a peek in the mirror, then decide for yourself. Ладно. An old mirror hangs on the wall, half covered in shadows. You cannot see yourself fully, just the outline of a man.
You have no memory of the face that awaits you there. Серьезно? Прям ничего? Really? All recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. With all the synapses you've extinguished, it's a miracle you can even think this sentence. You've interrupted a true act of self-annulment here. Протереть зеркало. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. К черту, делать себе больно — мой девиз по жизни. Behold. Ну и чё, обычный мужик. You have no idea who this thing is, do you? Это лицо запойного алкоголика. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Я ее не корчу, она сама корчится. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Нет, суперзвезды всегда так ходят. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Он реально ходит с ухмылкой всегда. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? По-моему, это гримаса с зазывным намеком. Боюсь, она для дам. Please promise yourself you are not going to try it on any of the ladies, whatever happens. А ты мне не указывай. That's right. Not even yourself. Go ahead, try something. It's not an order. Попытаться остановить процесс формирования гримасы. Высокие шансы, потому что у меня высокая электрохимия. It's like something snaps in you. A nerve ending. A thought. A sadness. Your face in the mirror is suddenly clean of the layer that had distorted it for God knows how long. Just like that, it's over. The running gag that your life had become. A sad old man looks back at you. Пока оставим зеркало в покое. Пинжак какой-то нашли. Пинжак. +1 логика. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Пора побриться, сбрить эти бакенбарды. Like an artist with a brush or a master swordsman, you use the small mirror and the straight razor with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. The sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender,
the air brushing against it, chilly. Потрогать гладко выбритые щеки. They feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. Правильно ли было бриться? The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. You almost look like a professional. Ну ладно. Мне кажется, правильно. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is. A regular, clean-shaven police officer. Окей. Тут больше ничего нет. Энциклопедия у меня в плохом состоянии. Надо с этими, с наркоманами, этими тусовщиками, чтобы раскусить их, скажем так. Чтобы они мне правду рассказали. Ким, как тебе мой внешний вид? Теперь я выгляжу более презентабельно. Ладно, на этом, наверное, сегодня закончим. В следующий раз, надеюсь, это опять будет не через неделю, а пораньше. Я хочу, играть чаще, но то одно, то другое. Я так оправдываюсь, как будто всем не похуй. Но я оправдываюсь перед самим собой, по сути. Я хочу, еще поговорить с этими типами. Потом, что еще можно будет? Что-то еще можно будет сделать, наверняка. Попробовать вот это взломать можно будет. Вот. Ну, надеюсь, что-нибудь еще придумаем. Хотя квестов пока что особо много нет. Пока что все это вчерашний квест, уже четверг. А тут еще квесты со среды. Вот. Ладно, в общем, продолжим в следующий раз. Надеюсь, это будет скоро. Спасибо за просмотр. Пишите советы в комментариях на YouTube. Или вообще любое мнение, какое может быть, комментарии. Всем пока.